Uh, so good morning. Today we'll discuss yet another topic in module 3, which is area moment of inertia. Right? Last class we were discussing about centroid of composite area. So this again, moment of inertia is also another mathematical term related to areas. Now we can say that moment of inertia is a mathematical term which gives a quantitative estimate of the relative distribution of area with respect to some reference axis. അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടേമാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. Another definition for moment of inertia is second moment of area. To explain moment of inertia, consider an area. So just consider an area and just select it. You consider an right. Okay. You consider an area A. In rough to area right. An area A. We are asked to find the moment of inertia of this particular area. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഫറൻസ് ആക്സിസ് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഐ സെലക്ട് എ റെഫറൻസ് ആക്സിസ്, ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ഒരു യു ഹാവ് വൈ ആക്സിസ്. സോ ഒരു എക്സും വൈയും ആക്സിസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ വൈ ആക്സിസ്. സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ, ഞാനൊന്ന് അബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്യാം. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ MOI, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ of area A with respect to x-axis. നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക IXX എന്നാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. IXX. What you need to do is you select a very small differential area. ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ DA എന്നത്. സെലക്ട് എ വെരി സ്മോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ DA at a distance of say y from x-axis. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ suppose it is a distance of y from x-axis. From your x-axis, the distance y angle. Okay. Now, moment of inertia of this small area DA with respect to x-axis and നമ്മൾ DIXS, ആ ചെറിയ ഏരിയയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ is given by y squared d. അങ്ങനെയാണ് ആ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഏരിയ A with respect to x-axis ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. IXX is given by integral of, ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, DIXX, or it is given by integral y squared d.
So this is our aim, right? Moment of inertia with respect to x-axis. In short, you can find that Ixx is nothing but integral y squared d. Very important concept. Similarly, with respect to y-axis, suppose you want to find y-axis, moment of inertia with respect to y-axis, Iyy. ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതേ the same differential area തന്നെ, right? അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, സപ്പോസ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ suppose this distance is x. So Iyy is given by integral x squared d. So this is the concept of moment of inertia. ഇത് വളരെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ കൺസെപ്റ്റാണ് മെക്കാനിക്സിൽ. ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് there is something called radius of gyration. Usually you denote radius of gyration by the term small letter k. ഇങ്ങനെയാണ് radius of gyration denote ചെയ്യുക. Again, suppose you have an area A and a given axis OX and OY. Suppose the moment of inertia of this area with respect to x-axis be Ixx and moment of inertia with respect to y-axis be Iyy. Right? Now we need to define something called radius of gyration. For that, what I do is, again, I assume another coordinate axis. Right? And a coordinate axis select ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു coordinate axis. Right? So let this be x-axis, this is y, and origin be O. If we can assume that, I should have a little bit of imagination, we assume that this area A is reduced to a small strip. Strip you can assume that this area A is reduced to a small strip. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ അതൊന്ന് ഹാഷ് ചെയ്യാം. So we assume that this area is reduced to a small strip, say at a distance of kxx from x-axis. ഇവിടെ നിന്ന് kxx എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ, right? അപ്പോൾ this area is A, and this perpendicular distance is kxx. We assume that this area is reduced to a strip. ഇങ്ങനെ assume ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, then moment of inertia of this small strip is having the same moment of inertia Ixx. Right? ആണെങ്കിൽ we can write it as Ixx is equal to kxx squared into A. Right? So we assume that this area is reduced to a small strip parallel to x-axis at a distance of kxx and also having the same moment of inertia Ixx. Then Ixx is equal to kxx squared into A. So that we can write kxx as square root of Ixx by A. This term kxx, I'll write here, where the term kxx is known as
known as radius of gyration with respect to x-axis. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പിന് പകരം നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can define radius of gyration with respect to y-axis. ഞാൻ അതും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So instead of a horizontal strip, if you assume that this area is reduced to a small thin vertical strip at a distance of kyy from y-axis and having the same moment of inertia Iyy, then Iyy is equal to k squared yy into a. So that kyy equal to root of Iyy by a, and this term kyy is called radius of gyration with respect to y-axis. Right? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് തിയറംസ് ആണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ തിയറം is something called parallel axis theorem. Parallel axis theorem define ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Moment of inertia of a plane lamina of an area A about any axis in its plane is equal to the sum of moment of inertia about a parallel centroidal axis and the product of its area and square of the perpendicular distance between the two axes. There are a lot of things involved. ഞാൻ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Suppose you have an area A, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു you have an area A. ഇതൊരു ഏരിയ A ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. And you have a given axis. Suppose the moment of inertia of this area A with respect to x-axis be Ixx. ഇത് Ixx ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, moment of inertia. Now, ഈ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം പറയുന്നത് എന്താ? Ixx is equal to the sum of moment of inertia about a parallel centroidal axis. അല്ലേ? എന്താണ് ഈ പാരലൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ്? സപ്പോസ് ഇറ്റ് സെൻട്രോയിഡ് ഇറ്റ് സം പോയിന്റ് ഹിയർ. ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. G. You consider an axis passing through G and parallel to x-axis. G കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. An axis passing through the centroid and parallel to x-axis. Suppose it is at a distance of say k. നമ്മളുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് k ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്സിസിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാരലൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കും. So we have and the perpendicular distance between the two axes be k. നമ്മൾ നേരത്തെ k റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി h. h എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. Suppose this distance is h. Now say moment of inertia of this area about this parallel, this centroidal axis be Ix bar x bar. ഇതിക്കോട്ടുള്ള moment of inertia Ix bar x bar ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ moment of parallel axis theorem പറയുന്നത്? The moment of inertia about any axis in a plane Ixx is equal to the product of sum of the moment of inertia about a parallel centroidal axis. In our case it is I x bar idum plus the product of its area A and the square of the perpendicular distance between the two axes. നമ്മുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ h squared. ഇതാണ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം. Ixx equal to Ix bar x bar plus ax squared. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പ്രൂഫും ഇതിനോട് കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൂഫ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. You know that Ixx, general expression for Ixx is integral
y സ്ക്വയർഡ് ഡി എ അല്ലേ? ജനറലി നമ്മൾ ഐ എക്സ് എക്സിനെ വിളിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് ഐ എക്സ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഐ എക്സ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ യു ടേക്ക് എ വെരി സ്മോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ ഹിയർ, say at a distance of dA, right, at a distance of say y from x-axis, right? So ഇതിൻ്റെ y x-axis എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് y ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, suppose this distance is y, ഇത് y എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can define ixx equal to y squared dA. ഈ വൈനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ടു കമ്പോണൻസ്. ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I'll use a black color. ക്ലാസ്സിലാണ് കാറിലാണ് ഒരുമിച്ച് പോകാം. ഞാൻ അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തോളൂ. സോ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ വൈനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. സപ്പോസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് y1 ആണെങ്കിൽ ഐ എക്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഈ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു y1 പ്ലസ് എച്ച് നൗ. സോ y1 പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു ഡി. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് y1 squared dA plus plus 2, let me just write here, plus 2 y1 h into dA plus h squared dA. Right. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ കോമൺ ടേം ആണ് അല്ലേ ബ്രാക്കറ്റിൽ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻ്റഗ്രൽ y1 squared dA plus 2h is a constant, so 2h integral y1 dA plus h squared is a constant of h squared into integral d. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Right? Now this term integral y1 dA, integral y1 dA, this term is 0. This term is 0, right? So this reduces to integral y1 squared dA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ moment of inertia with respect to the centroidal axis ആണ്. So you can write this as I x bar plus ഈ ടേം 0 ആണ് സെൻട്രോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ ദിസ് അതർ ടേം ഈസ് h സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ആണ്, എൻറ്റയർ ഏരിയ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് a h സ്ക്വയർഡ്. Hence the proof for parallel access theorem. This is a very important theorem. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷനും പ്രൂഫും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അടുത്ത ഒരു തിയറം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള തിയറം ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം പറയുന്നത്, സേ അഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു ലാമിന വരയ്ക്കാം. സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ ലാമിന and then we can read that definition, right? ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ലാമിന വിചാരിക്കാം, and then you have a given axis, ഒരു partition coordinate axis ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം.
ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ്, മുകളിലേക്ക് ഒരു വൈ ആക്സിസ്, അതുപോലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സെഡ് ആക്സിസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഞാനതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. So this is your x-axis, this is y-axis, and this is your z-axis. X and y lie in the plane of the line, right? So moment of inertia with respect to x-axis be ixx, moment of inertia with respect to y-axis be iyy, and moment of inertia with respect to z-axis, say let it be izz. And the theorem says that izz is equal to ixx plus iyy. ഇതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം പറയുന്നത്. ഇതിനും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, ഒരു പ്രൂഫ്, സ്മോൾ പ്രൂഫ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രൂഫാണ്. Say that suppose you take a very small differential area here. പിന്നെ ഒരു differential area ഞാൻ എടുക്കുന്നു. Say this differential area be dA. Right? Say let it be at a distance of r from the origin. ഇവിടെ origin അല്ലെങ്കിൽ z axis അല്ലേ, z axis നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് r ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. Suppose this distance is r. So this elemental area dA is at a distance of r from origin. So based on the general definition for moment of inertia, we can say izz is equal to, we can write it as integral r squared dA. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, integral r squared dA. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഓഫ് integral r squared dA, right? Now ഈ ആറിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈയും അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് വൈ ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് എക്സും, ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഒരു വേറൊരു കളർ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വൈ ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എക്സ്. നമുക്ക് പൈത്തഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് ആർ സ്ക്വയർഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? സേ izz is equal to integral r സ്ക്വയർഡിന് പകരം ഞാൻ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർഡ് എഴുതുന്നു ഇൻറ്റു ഡി. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് integral എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ഡി എ പ്ലസ് integral വൈ സ്ക്വയർഡ്. ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? Integral x squared dA is in fact iyy. ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് iyy, and integral y squared dA is ixx. അപ്പോൾ നമുക്ക് we can say that moment of inertia with respect to a perpendicular axis is equal to the sum of moment of inertia with respect to the two mutually perpendicular axes lying in the same area. Right? Izz is equal to iyy plus ixx. ഈ ഒരു പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഈ izz അതായത് ലാമിനയ്ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസിൽ ഉള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ടേം izz ഇവിടെ എഴുതാം. izz is also known as
is also known as polar moment of inertia. അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്താണ് പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. പിന്നെ ജെ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോൾഡ് പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. പോളാർ ഇനേഷ്യ എന്ന് വേറൊന്നുമില്ല, ലാമിനയ്ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസിൽ എടുക്കുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ഹിയർ. ഇത് എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്താണ്? റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ. പിന്നെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് തിയറം, പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം. സോ യു ഷുഡ് നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് thoroughly. അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡിൽ ചെയ്ത പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പുകളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഒരു ടേബുലർ കോളത്തിൽ എഴുതണം. അത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ വി ഗോ ഓൺ ടു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു. ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും.